تختلف من disease إلى disease، بس بشكل عام تقسم إلى intraluminal and luminal and extraluminal. الانترالومينال هي تتوقف على ال following diseases اللي هي pancreatic insufficiency and the cholestasis, ileal resection and the pernicious anemia. الميوكوزال causes هي شغلات من اسمها اللي لها علاقة بالميوكوزا itself اللي هي بها هواية تفاصيل، بس أهمهم هو الدايسكرايديز deficiency and the celiac disease. البوست mucosal lymphatic mainly obstruction هي ال cause of post mucosal malabsorption، وهي تتلخص بال types and the disease called the lymphangiectasia اللي هي which is this means that there is obstruction or disruption in the lymphatic uptake of the nutrients. بالنسبة للmalabsorption ممكن تقسيمه إلى الجلوبال والبارشال. الجلوبال مثل السيلياك ديزيز الانفلاماتوري باول ديزيز، البارشال مثلا إذا واحد in defect in the B12 deficiency or in the iron deficiency. طبعا الكلينيكال فيتشرز راح نحكي عليها بالتفاصيل، هذني تعتبر أشياء عامة، بس راح نحكي بتفاصيل عن الكلينيكال presentation and the approach for such diseases. طبعا هنا نقسم الميوكوزال ديزيزز واضحة مثل ما بالجدول قدامكم، تقسم إلى mucosal enzyme deficiency, structural abnormality or bile salt related. بالنسبة للمال ابزوربشن بشكل عام احنا عندنا يعني لازم نعرف اكو approach. هذا الابروتش مثل ما تعلمنا يتضمن بالهيستوري clinical examination and investigations. طبعا childhood diarrhea which is the commonest manifestation mostly because of celiac disease and lactose intolerance. كمثال على الهيستوري taking اللي يفيد بالmalabsorptive diseases regarding the intestinal disorders. الفاميلي هيستوري الالكحول excess مثلا الالكحول excess may be related to chronic liver diseases or chronic pancreatitis which also may lead to some sort of exocrine insufficiency. Intestinal resection were part of the past surgical history, and we also ask about the autoimmune diseases because pernicious anemia is part of autoimmune disease. Also regarding the medications, there are some sort of medications that cause of malabsorption or drug-drug interactions with other vitamins that may be prohibit the absorption of certain specific nutrients. هذا الرسم يوضح the possible physical consequences of malabsorption regarding the gastrointestinal disorders. وكل واحد يعني له clinical entity مثل ما موضح. على سبيل المثال osteomalacia rickets which is regarded due to the calcium and vitamin D deficiency, purpura and bruising due to vitamin C and vitamin K deficiency, angular stomatitis and glossitis is related to iron, folate and B12 deficiency, and so all these features just should have a look to this diagram and you can diagram and you know the diseases. Regarding the malabsorption, the collapse view, you have sometimes you have decreased in the nutrients or vitamins due to malabsorption, like the hemoglobin, B12, calcium, and albumin. Some sort of things that may be increased even in malabsorption, like oxalate in urine and prothrombin time. And this regarding the oxalate, and this may be related, and we will talk it later on, which is related to malabsorption of certain fatty acid substitutes. This would lead to leaving the oxalate away from attached to the calcium, so it will be leading to be increasing in the blood because it will not excreted in the right way in the bowel. Also regarding the prothrombin time, it will increase due to deficiency to vitamin K, which means that when patients have malabsorption and complain of vitamin K deficiency,
You know that this will lead to elevated in the prothrombin time because vitamin K it's play an important role in the coagulation consequences or process of one in the normal way of coagulation system. So you need to confirm the malabsorption, you need to do blood test, fecal fat estimation, and you know to know that if there is structural test, structural diseases, functional diseases test, and else, for example, we need to do a biopsy from certain sites of the small bowel to get the diagnosis of malabsorption, for example, the celiac disease. Also, the same thing for the investigations. We have specific varieties of investigations who are related to the malabsorption or abnormality of diseases in the small intestine. طلاب انتوا تسمعون صوتي واضح؟ اكو احد ما يفتهم؟ واضح دكتور. اوكي. هنا يعني نحكي على شغلات اللي maybe getting this tool اللي هي عباره عن مثلا الاوفن parasites او sometimes we searching for the causes of fat malabsorption. هي اصبحت ذني التست مو كلش مهمه لانه هواي اكو اشياء اخرى نقدر تطورت نقدر من خلالها نوصل الى الدايجنوزز. The small intestinal structure ممكن can be detected by duodenal biopsy, ileoscopy, and push enteroscopy, small bowel follow through, and enteroclysis, which means the enteroclysis is some sort of barium swallow specified image study like CT scan, or sometimes maybe improving the image by putting the barium swallow with good imaging by MRI. And also we have the new entity regarding the capsule endoscopy, which is an advanced technique with a specified camera that can be swollen by the patients and to give views about the small bowel and to the area where the scope cannot reach. هاي في يوم من الأيام كانت investigations كلش مهمة حتى نوصل لدايجنوزز. الآن أصبحت مو ذات قيمة كلش عالية، والأسباب اللي أنا ذاكرها باللون الأحمر، بس بشكل عام أكو بعضها قد نحتاجها في حالات اللي قد ما نوصل إلى diagnosis أو we are still in the query about the diagnosis. على سبيل المثال الفيكال فات، الديزايلوز تيست، fecal fat in case of chronic pancreatitis or abnormality in the pancreas disorder, Diaz tests in case of the bacterial overgrowth, lactose intolerance test كان قبل كلش يعتمدون عليه حتى يعرفون إذا كان أكو lactase deficiency، بس يعني أصبح الموضوع واضح by and according to the clinical test that once the patients have problem with the milk so بقى التست أصبح يعني مو كلش عليه طلب هواية، وغيرها من التستات الأخرى مثل ما مذكور قدامكم. بس in practice there is no functional test for the small bowel are done anymore. Also for the pancreatic function the same like the tube test and the tubeless test مثل ما واضح، وهذه عبارة عن tests كانت قبل لها قيمة، ولكن بتطور الimage study and the endoscopic and specified investigations more sophisticated than these old terms، بس أنا ذكرتها لأن لا زالت مكتوبة بالكتب. So we have need to do in history examination, blood test, stool examination, and then do structural tests for small intestine and pancreas, and then we do sometimes need a therapeutic trials. In all these terms we may need to reach the diagnosis. نحكي على موضوعنا الأساسي لهذه المحاضرة اللي هو celiac disease. Celiac disease هو عبارة عن immunologically mediated inflammatory disorders of the small bowel occurring in genetically susceptible individuals and resulting from intolerance to the wheat gluten and similar proteins found in rye and barley and to a lesser extent to the oats. إذن هو عبارة عن مرض مناعي
سبب التحسس إلى مادة موجودة في الأشياء اللي ذكرتها اللي هي على رأس القائمة الويت، بس مو فقط في الطحين، في الحنطة عفوا، ومواد أخرى تحتوي على هذه البروتين. وإذا وصل إلى السمول باول راح يبدي initiation of the immunological disorder that will lead to partial or sometimes total destruction of the villi. So this will lead to chronic malabsorptive disorders. طبعا بشكل عام the prevalence in the UK على سبيل المثال هو 1%، ولو it's the percent is increasing because many they discovered that many cases they have the diagnosis but still not diagnosed because most of the patients come in a part of hidden phenomena, or they cannot pass through the normal way of investigations. These طبعا include the undiagnosed, which means the silent cases. يعني بين قوسين اكو جزء من هذا المرض هو silent، ما بي اي اعراض، and the cases اخرى تسمى latent celiac disease, which means that they genetically susceptible people who may later on in any time may they develop the celiac disease. يعني شنو latent celiac disease؟ هذا المصطلح وجد لما اكتشفوا انه ناس هم genetically according to the HLA typing they have the gene that's responsible for the celiac disease but still لحد الآن هم ما عندهم الأعراض ولا عندهم المرض، ولكن بعد فترة من تابعوهم شافوهم في وقت معين راح يبدون يطلع عندهم هذا المرض ويسموهم latent celiac disease. والأذر entity هم السايلنت اللي هم عندهم الديزيز بس ما عندهم أعراض واضحة، يعني يجي أعراض عند burping, bloating, abdominal distension. Sometimes they have altered bowel habits, and most of them come with constipation, which is against the way we know they don't come with the diarrhea. So also the other entity that come for malabsorption, for example, they come for zinc malabsorption, calcium malabsorption, so they have osteoporosis, osteomalacia, hair loss, oral ulcers, bone pain, nail disorders. All these are related to anemia, iron deficiency anemia, foliate, and others. So all these people, when they again test them in the ideal way and take biopsy from their duodenum, they found that most of them they have celiac diseases in some way. So the precise mechanism of mucosal damage is unclear, but immunological response to gluten play a key role. The tissue transglutaminase antibody is now the reported test for those people. So this term, which is the tissue TTG, is now recognized as the autoantigen for the anti-endomysial antibody of and often used in serological diagnosis. Anti-deaminated gliadin peptide is a new highly specific and sensitive serological marker. This is the up-to-date. هذا هو الماركر الجديد اللي كلش specificity مالته عالية. للأسف العراق لحد الآن مو كلش شائع لأسباب I don't know financial or something else، بس مستقبلا ممكن أن يجي ويتعارف عليه. هذا هو pathophysiology of the celiac disorder. You know that تشوفون طلاب المؤشر مالتي؟ اي دكتور. كان هذا واضح؟ تسموه هيك صح؟ واضح؟ يعني نشوف هنا الجلوتين البيبتايدز الإنسان طبيعي عندما تمتص إلى هنا فما راح يصير أي شيء، راح تمتص وتروح إلى lymphatic disorders without any problem. بس للبيشنت اللي هو immunologically susceptible to have celiac disorder, you know that once this pass here, there will be some sort of increasing the intraepithelial lymphocytes as part of the reaction, and once this pass absorbed, this will lead to
activate the antigen presenting cells through the HLA-DQ2. هذا هو اللي موجود عند الناس اللي هم celiac disease، غير نقول هم susceptible to have celiac disease because هذا من هو موجود مفتاح وقفل راح يسوي activation إلى ال CD4 اللي هي T cells، وبالتالي حيصير فد نوع من الانفلاميشن اللي هو الاوتو اميون، وراح تبدي تطلع الانفلاماتوري ماركرز اللي راح ترجع تسوي ديستركشن بالفيلاي. وهذا هو واضح التست، نفس المبدأ تقريبا بالاذر autoimmune diseases regarding the gastrointestinal disorders، على سبيل المثال inflammatory bowel disease، بس قد تكون inflammatory markers تختلف عن جماعة السيلياك disorders أو celiac disease عفوا. الكلينيكال فيتشرز طبعا احنا قلنا يعني present at any age، ما له علاقة، قبل كانوا يقولون بالاطفال او بالشباب، هسه حتى بكبار العمر ممكن ورا فترة تكتشف انه هو عنده celiac disease بس كان خلينا نقول partial او ما كان واضح وما حد كان مشخصه، ووصلوا الى الوقت انه يجيك مثلا pathological fracture عنده او عنده severe osteoporosis، ومن تسوي له تيست راح تلاحظ انه هو عنده celiac disease even at the age of 60s or 70s. So this is الترم تغير، قبل كان يقولون the disease is diagnosed as the early term in the pediatric or in the youth or in the young people. Now it can be diagnosed at any age. So بالinfancy, once they have start weaning from the cereals and start weaning after weaning on cereals and typically present with the diarrhea, so ممكن شك أو يجون failure to thrive. In older children, they present with non-specific features such as delayed growth, and features of malnutrition are often found on examination, and mild abdominal distension may be present, and affecting children have both growth and puberty delay leading to short statures in adulthood. يعني قوسين كل طفل ناعم عنده growth retardation، عنده مشكلة بالmalnutrition. This means that you should exclude the celiac disease if there is no any other hormonal disorders. In adult, the peak onset is the 5th decades, and females are affected slightly more than males. The presentation is highly variable, and this is depending on severity and extent of the small bowel disorders. And patients have fluid malabsorption, other develop non-specific symptoms such as tiredness, weight loss, feature and folate deficiency, and iron deficiency. Celiac disease associated with other human leukocyte antigen HLA، معناته human leukocyte antigen linked autoimmune disorders، and with certain other diseases the HLA-DQ2 وهذا الأساسي، بس ممكن يجي مع ال HLA-DQ8. الديزيز associated with celiac disease يعني بين قوسين، يعني من celiac disease هو موجود تشخص تتوقع ممكن يكون in certain percentage and other disorders and other diseases they may have come again with the celiac disease, like the insulin dependent diabetes mellitus and thyroid diseases, primary biliary cirrhosis, Sjogren's syndrome, IgA deficiency, pernicious anemia, inflammatory bowel disease, sarcoidosis, and myasthenia gravis. بس حاب أعلق تعليق على ال IgA deficiency. ال IgA deficiency هو عبارة عن entity واحدة يعني autoimmune يصير عندهم مشكلة بال IgA group which is part of their disorders. هنا ممكن يأثر على التست، يعني هذا ال IgA deficiency إذا كان هم عندهم already عندهم هذا ال IgA deficiency بندز على ال anti tissue transglutamase IgA type، فممكن يكون normal بس هو faultily normal لأنه already عنده IgA deficiency، فبنحدز على تحليل اللي هو أصلا اسمه IgA فراح يطلع normal بينما هو عنده disease، فنضطر لازم ندز other test اللي هي ال IgG and or the DGP. النيورولوجيكال complications ممكن encephalopathy and cerebral atrophy and peripheral neuropathy, epilepsy, dermatitis herpetiformis. طبعا هذا neurological disorders دني ممكن تكون عادة sometimes they have poor prognosis which means that maybe be يعني irreversible. يعني ممكن اكو سؤال، هل اكو neurological disorder يجي ويا celiac disease؟ نعم ممكن يجون عندهم cerebellar atrophy as part of disease itself or peripheral neuropathy. وعادة الديزيز هي تكون irreversible و have poor prognosis.
dermatitis herpetiformis هو عبارة عن فتسكن ديس اوردر يصير على extensor surfaces، يكون عادة dry and pruritus ويا itching severe itching. الداون syndrome شافوا نسبة عالية من عندهم يصير عندهم celiac disease. الانتيروباثي associated T cell lymphoma, small bowel carcinoma, squamous carcinoma of the esophagus, ulcerative vaginitis, pancreatic insufficiency, microscopic colitis, and splenic atrophy. طبعا هنا أنا ملاحظة enteropathy associated T cell lymphoma وهي specific for the patients with celiac disease. مع العلم الtype of lymphoma in the small bowel in general it is a B cell type. It is not T cell. Most of the lymphoma حفظوها in patients in general in the patients come with B cell lymphoma. بس السيلياك هو من القلائل اللي يجون with the T cell type lymphoma. T cell lymphoma. This is the diseases that may be associated or occur in the patients with celiac disease. طبعا investigations طبعا these are performed to confirm the diagnosis and look for consequences of malabsorption. بس هو يبقى gold standard is the duodenal or the jejunal biopsy. You know that when we take a biopsy, sent for histological features, and they give a clue or the screen like this, they test for the level or the number of intestinal lymphocytes, and they test for the crypts features and for the villi. ثلاث أشياء ينطيك أبو الهيستوباثولوجي بها تفاصيل, and according to these abnormality we can stage whether he have MARSH 1, MARSH 2, MARSH 3A, MARSH 3B and C. المارش هو مثل ما موجود، كل ما انت حقق نقاط من هذه موجود، كل ما المارش صعد، يعني صعد الرقم مالته، كل ما this works with confirm the diagnosis of celiac. يعني بين قوسين كل ما كان المارش باتجاه هذا هو قد يكون other differential diagnosis وليس بالضرورة انه يكون celiac disease. يعني بين قوسين هل ممكن المارش classification او pathological ممكن يحكم 100% انه هذا celiac disease؟ يعني لا، الجواب لا، لانه اكو جراي زون مثل ما تلاحظون اللي هو ممكن يقبل وممكن لا يقبل. بس اذا اجى بدا بال 3B و 3C وخاصه يعني اذا بدا بالاتروفي اوف ذا فيلاي هذا ممكن كلش يتكونفيرم ذا celiac disease. بين قوسين واحد يسأل سائلا يقول انه هل المارش كلاسيفيكيشن 1 و 2 يعني ممكن يكون سيلياك؟ اي نعم ممكن، وممكن يكون other diseases that may have. زين شو حنفرق؟ هاي بيها هواي حكي بعدين حنسولف بيه شلون حنفرق بينه وبين النون سيلياك. هذا مثل تلاحظون هذا هو النورمال، تشوفون الفيلاي شلون طويله وواضحه، يعني الفيتشرز مالتها كلش واضحه، بينما هذا شوف شلون صاير سبتوتال فيلس اتروفي الفيلاي عبالك مقطمه، تلاحظوا هنا شلون فلات، بينما هنا الفيلاي تكون كلش واضحه. طبعا important cause of subtotal villus atrophy هذا هو الجواب، انه ممكن يكون اكو subtotal villus atrophy and other than the celiac. نعم هو الدرماتيتس، طبعا السيلياك والتروبيكال درماتيتس كلهم متشابهات ومتقاربات، ولكن التروبيكال سبرو هو في الديزيز يشبه السيلياك، راح نحكي عليه بالتفاصيل، هو علاقه له بانفكشن. الليمفوما ممكن، طبعا الليمفوما ممكن تشابه السيلياك. الايدز ريليتد انتيروباثي، الجياردياسيس، الهايبوغاموجلوبينيميا، الراديشن، Whipple disease, and the Zollinger-Ellison syndrome. All of these may have partial villus atrophy, so you should test or retest all to confirm that you have excluded all of these things to say that this is a celiac disease. Okay. Serum anti-gliadin, especially the IgA, and anti-endomycin antibody are detected in the most untreated cases. The endomycin are detected by immunofluorescence. They are not quantitative but are sensitive, and specificity ما توصل 99 except in very young infants. The IgG antibody, however, must be analyzed
in patients with coexistent IgA deficiency مثل ما ذكرتها قبل شوية. Transglutaminase tissue transglutaminase assays have replaced other blood tests. It is more accurate in the patients with IgA deficiency. These antibody tests constitute a valuable screening tool in those patients. طبعا الهيماتولوجي biochemistry and full blood count may show microcytic or macrocytic. ليش microcytic؟ لأنه المايكروسيتيك هو due to the iron deficiency anemia، وإذا كان macrocytic هو related to the folic acid or B12 deficiency اللي ممكن يصير foliate، ممكن يصير in both in the celiac disease، ولهذا هاي نسميها target cells or features of hypocyprinism, which is the target cells and spherocytes and something called Howell-Jolly bodies. The biochemical test may reveal reduced concentration of calcium, magnesium, albumin, vitamins, and total protein. نقول هاي الأشياء هي لها علاقة بالmalabsorption in such patients. طبعا you know that يعني other investigations usually unnecessary مثل إذا كان barium follow through X-rays may show dilatation of the loops of bowel course or diminished falls and sometimes for كلها هاي أصبحت مو ذات قيمة كبرى إلا إذا كان شاك إنه there is other diseases or disorders may be mistaken أو mistaken as celiac disease. Newly diagnosed patients should undergo baseline measurements of the bone density، فشي يسموه DIXA scan لأنه ممكن كلهم معرضين إن يكون عندهم metabolic bone diseases like osteoporosis. طبعا أكيد الأيم بهدفين أساسيين. الهدف الأول هو correction of the existing deficiency like iron, folate, calcium, D3 and to comments on the lifelong gluten-free diet. الهدف الثاني هو لازم تقنع المريض وتفهمه بأنه هذا الجلوتين اللي جاي من الأكل مثل الصمون أو الخبز أو الحنطة أو الشعير أو أي شيء يحتوي على هذه الجلوتين لازم كل شيء يعني يعرفها. وهذا هو بصراحة الموضوع هو يكون على عاتق الطبيب أنه يفهم المريض، وأيضا على عاتق أكو فد شخص هو مختص يسموه طبيب يعني النيوتريشن يسوي فد نوع من التوجيه الصحي العلمي للنوع التغذية، هذا يسموه الدايتريشن. يعني صراحة يعني نفقد هيك شخص مختص بهذا الموضوع، ولا مو بالضرورة يكون طبيب، بس عبارة عن شخص يعرف هاي التفاصيل ويتخصص بيها. بس للأسف ما عندنا لحد الآن النيوتريشن ممكن يعتمد عليه بشكل واضح على حد علمي بهذا الموضوع. ولهذا احنا لازم نعرف كأطباء تفاصيل حتى ننقل المريض الصورة. ولازم المشكلة انه تفهم النقطة الثالثة للمريض انه مو بالضرورة انه اذا قطع الخبز والطحين راح تسترجع الوضعية مالته بسرعة، لانه it takes تقريبا at least 3 months حتى يعرف اذا كان اكو فرق، بينما هو الكتب تحكي عن 6 إلى 12 months يلا البيشنتس ممكن يسترجع الوضع بشكل كامل أو الفيلاي تقدر ترجع للابزوربشن بشكل صحيح. طبعا الرايس الميز and potatoes are satisfactory sources of complex carbohydrates. دائما المريض يعاني يقول يعني اهم شيء بحياتي الصمون والخبز، وحقه يعني ناكل احنا الخبز والصمون كوجبه اساسيه في خاصه الناس الشرق اوسطيين، بس يعني لازم تنطي بدائل عن هذا الموضوع. فلازم يعني هو يبقى التمن والذره والبطاطا هي عباره عن سورسز مال كاربوهيدرات ممكن تعوض عن كاربوهيدرات اللي ممكن ياخذها عن طريق الصمون. والشيء الجيد انه because of the increasing tools of diagnosing the celiac disease and many cases recently have been approved to have a celiac disease، فصار الحاجة والنيد إلى الأكلات الخاصة اللي هي عبارة عن يسموها gluten free diets، سواء كان يعني على شكل بسكت أو على شكل طحين كيك أو أشياء مختلفة، ولكن
مصنوعة من مواد طحين بس هو ما بي الجلوتين، يعني قد يكون طحين تمن أو something like يعني بيكون improved by the المصنع أنه هذا ما بي أي قطرة تحتوي على الجلوتين. أيضا لازم توجه المريض أيضا بشكل كلش واضح بأنه وايكو أشياء موجودة بالمعلبات والأغذية المصنعة وهي ما بها طحين ولكن تحتوي، يعني أغلب المواد الحافظة اللي موجودة بالمعلبات أو المغلفات أو الأشياء المستوردة هي تحتوي على اللوتين بطريقة مخفية، فيجب أن توجه أنه يتأكد من الماركة أو الشركة أنه يعني ما بيها. مثلا عندي هواية مرضى يسألوني أنا ما أعرف، يعني دكتور هذا المعلب الفلاني، تقول صراحة أنا أتعلم من عندهم لأنهم ما عندي الوقت أنه أدور على منتج وأعرف أنه هذا بجلوتين أو لا. فبعضهم يخاطبون الشركة بإيميل أو بواتساب أو يطبون على الموقع الرسمي بالفيسبوك ويسألهم أنه be as simple as that we have such disease and we need to ask whether your product contains the gluten, and they can respond with yes or no according to their rules. وهذا يعتمد على مدى مصداقية الشركة طبعا بنفس الوقت. النقطة الأخيرة هي أنه لازم بالنسبة للنساء أنه لازم توضح لهم أيضا المكياج، الحمرة، lipsticks or anything that may get near the lips ممكن تحتوي على شافوها تحتوي على الجلوتين، ولهذا لازم يا اما يصنعها بشكل طبيعي، وما اعرف يعني اكو هوايه مواقع تعلم المراه شلون تصنع، يعني حسب ما عرفت من خبرتي انه ممكن يصنعوها من مواد طبيعيه او ممكن يدورون على منتجات ايضا تكون خاليه جلوتين. يعني هوايه عندي كيسات من خلال خبرتي بالموضوع انه هم they insist that they not take any breads or any source of gluten، بس للاسف يطلع عندهم positive serology test and positive test and positive biopsy and they have also يعني on and off symptoms of bloating and abdominal symptoms and they have still clinically non-compliance. So I discovered that they have such sources by using other parts of the gluten. واضحة طلاب؟ دا احكي الحكي دا اقول له خاف نمتوا. طلاب؟ واضح دكتور، واضح. والله شكلكم نمتوا، ما اعرف شو، انا بس انا احكي وحدي. طلاب؟ نعم دكتور أنا سمعك. لا تسمعوني يعني؟ دا تفتهمون دا اقوله؟ قاعد تفتهمون؟ نعم دكتور. وهي هاي مشكلة الالكترونية، ما عرفت انتوا نايمين قاعدين وياي علي، ما في مشكلة. لا عاشت ايدك دكتور، بدي اسمع. جيد. اوكي طبعا هاي كلها ذكرتها، hypertrophic clinical response with disappearance of the anti-indobicin antibody probably do not need to undergo repeat jejunal biopsy. طبعا هيحتاج له follow up and when to do another investigations, when to do another biopsy, a different schedule معين, and this mainly depends on the compliance of the patient, or once the doctor has suspected that the patient is non-compliant, so he need to take biopsy from time to time to confirm the Marsh classification. لأن طبيعيا لازم المارش كلاسيفيكيشن ورا 6 شهور أو ورا سنة لازم تبدي ترجع إلى الطبيعي. فإذا ما رجعت يعني معناته هذا يا أما المريض هو non-compliant، وهو أكثر من 80-90% of patients they have non-compliance بطريقة أو بأخرى، أو قد يكون هنالك entity آخر من السيلياك يسموه resistant celiac disease اللي هو RCD، اللي هو موضوع يعني جدا مزعج، وهو resistant to be poor prognosis و highly associated with T cell type lymphoma. مثل ما ذكرنا انه what are the diseases that may be associated with the celiac disease. طبعا most patients after starting the gluten-free diet improve within a few weeks. Improvement ممكن تحققها within a few weeks. But in many the symptomatic improvement is noticed within 48 hours
although it may take weeks or months to achieve full clinical remission. مثل ذكرنا يعني clinical remission تتوقع بشكل طبيعي يرجع ياخذ يعني أشهر يلا يرجع، بس ممكن المريض يلتمس يعني فرق خلال أيام من يترك الطحين بشكل كامل. طبعا some patients histological improvements may take up to 2 years، يعني هذا أنت لازم تنتظر حتى تعرف إنه histological response إنه whether it is right or false. So it may take up to 2 years حتى يرجع إلى وضع طبيعي. تعرف إن هذا histology وهذا عبارة عن villi، فالvilli والهيستولوجي تأخذ وقت حتى ترجع إلى الوضع، ولهذا يجي هو دائما المريض unsatisfied، يتوقع انه ترك الطحين صار 3 اشهر يريد يرجع ياكل. يعني عندنا قاعده انه دكتور انا صار 3 اشهر ما اكل، لا غلط، ما تاكل. ورا 6 اشهر يرجع الدكتور نفس الشيء، نفس الحاله، هذا السيناريو نفسه. انا بعدني اعاني من غازات وامراض وهاي وشكلي انا يعني شغلي اخاف مو حساسيه، هذا دائما السيناريو موجود. لا، هو انت حساسيه وتحتاج الى وقت اطول حتى يصير complete improvement in your symptoms. طبعا patients are refractory مثل قلنا and require treatment with the corticosteroid and immunosuppressive disorders. These are rare entity from the RCD. Dietary compliance هي عندنا مشكلة صراحة، يعني دائما مو بالعراق بس، يعني بالعالم كله they have issues in how to deal with the compliance with the gluten. So they have problems in such things. Other conditions like pancreatic insufficiency associated with the disease or microscopic colitis should be sought as should complication of celiac disease and ulcerative gingivitis or enteropathy associated. فكلها ذكرناها، بس وعندنا الاشياء اللي يعني البيشنتس يبقى يعني عنده symptoms and يعني failing to achieve the complete response، انه لازم تفكر بالother diseases اللي مذكور بالجدول اللي ذكرناه سابقا. طبعا prognosis and complication there's increased risk of malignancy. إذا واحد ظل non compliance هاي مشكلة كبيرة ولازم المريض يفتهمها، لأنه إذا ما افتهم إنه هذا الديزيز له علاقة بالمالجنسي ما يلتزم للأسف. يعني هاي يعني صعب إنه تقول له بالبداية حيصير بيك سرطان، بس لازم تقول له إنه هذا عبارة عن inflammation، وهذا inflammation entity هو chronic or anything is a chronic inflammation and may be related to leading to some sort of dysplastic changes and may lead to malignancy. واحدة من malignancy يسموها T cell lymphoma. Even they have small bowel carcinoma and squamous cell carcinoma has been also found in such disease. And few patients develop ulcerative gingivitis, which يعتبر من ulcerative gingivitis هو fed entity emergency صراحة، لأنه part of the jejunum have severely ulcerated and patients come with severe abdominal pain, fever, and sometimes repeated vomiting due to obstruction, and sometimes they comes with perforation due to the severe ulceration. وهذا في entity يجي مرات ويا ulcerative colitis. Should be once the patient have already diagnosed with celiac disease and you know that he may have non-compliance and come to the emergency room with severe attacks of abdominal pain with fever and repeated vomiting. So you may put this in your mind, and the treatment is just supportive and antibiotics and conservative. طبعا treatment is difficult in such disease. Corticosteroids and used with mixed success, and some patients require surgical section and parenteral nutrition, and mostly supportive, as I told you, but the risk of perforation is high. And the course is often progressive and relentless. Metabolic bone disease is common in patients with long-standing, poorly controlled celiac disease and is a source of considerable morbidity. نجي على tropical syndrome. بس خلص celiac disease. ما في طلاب واحد عنده سؤال على celiac disease؟ طلاب نمتوا؟ موجودين دكتور. زين، اكو عنده سؤال على celiac disease؟ celiac disease ترى مهم. ماكو دكتور ماكو.
جيد. tropical سبرو خاف اليوم يجيك مصطلح اسمه celiac سبرو، هو celiac سبرو هو celiac disease، بس tropical سبرو هو tropical سبرو other entity تختلف، which is known as the environmental enteropathy which occurs in people من اسمه who lives in tropic or visit tropics who live in or visit tropical area يعني مناطق التروبكس، يعني مناطق اللي تكون قريبة على ماليزيا أو دولة جماعة الإنديا، يعني in the tropics tropical area يسموها، مناطق اللي هي تكون عادة عندهم عادات طعام وعندهم أشياء معينة تختلف عن البقية، فشاوس عندهم هذا ال disorder. It has unknown etiology and believed to be caused by overgrowth of certain types of bacteria. Similar symptoms to celiac sprue, including weight loss, diarrhea, cramps, and fatigue and malabsorption. طبعا abnormal يعني flattening of the villi also can be found. Usually they found that having give them tetracycline antibiotics for 28 days is the treatment of choice and brings about the long-term يعني remission or cure. بين قوسين فرق عن السيلياك هذا يصير به cure، تعطيه antibiotics لمدة 28 days تشوفه it will be cured from this disease. In most patients, pharmacological doses of folic acid improve the symptoms and general morphology. خلاص يعني as simple as that. بس اعرف هذا يختلف عن السيلياك، اسمه tropical سبرو، يشبه السيلياك بس تريتمنت مالته عن طريق الانتيبايوتكس. نيجي على الوبل ديزيز. وبل هو increased طبعا هو also disease له علاقه بال يعني mucosal causes of malabsorption and caused by infection by the bacterium called T. wopeli or Trophirima wopeli, or inflammation secondary to the infection which called damage of the villi in the small intestine. It may lead to weight loss, diarrhea, joint pain, and arthritis, and are common symptoms, but clinical presentation is extremely variable. يعني من الأشياء اللي نشك بيها من يجي patient عنده weight loss, diarrhea, abdominal pain بس وياه arthritis, joint pain, sometimes have respiratory symptoms, sometimes cardiovascular symptoms. عادة يكون multisystemic associated with GIT complaint. So the characteristic features of the small bowel, visualizing of the cold يسموها الباس positive بالبيوبسي تشوف شيء يسموه periodic acid shift stain positive macrophage in the lamina propria. يعني شنو معناته؟ يعني ياخذون بايوبسي يدزوا على التيست، تيست خاص بيفة صبغة معينة يسموها الباس، يعزلون الماكروفيج، يشوفون يباعون المايكروفيج، يعني بتاخذ هاي الستين او ما تاخذ، اذا اخذت هاي الستين فمعناته هذه بوزيتيف انتيتي. وممكن يعني تستخدم البي سي ار تكنيك اللي هو الحديث، حتى اذا كانت افيلبل تستخدم الباس، اذا افيلبل بي سي ار حيكون ادق. فاذا كان بيشنت شاك بيه انه هذا عنده وبل ديزيز لازم تاخذ بايوبسي وتدزه على هذا السبيسيفيك ستين حتى تعرف اذا كان ماكروفيج مالته بوزيتيف هذا يمشي ويا وبل ديزيز. واذا تريد يعني تاكد الموضوع دزه على البي سي ار. تريتمنت ايضا انتيبايوتيك يعني also because the disease is often fatal. اذا ما شخصت وما وصلت للتشخيص صحيح ومطت انتيبايوتيك فممكن يكون fatal. So the treatment is giving intravenous ceftriaxone, third generation cephalosporin, in a dose of 2 grams daily for 2 weeks, then followed by oral cotrimazole for at least 1 year. سنة كاملة يبقون على ميثابريم اللي هو كوتراماكزول سنة. يعني الواحد يسأل يقول دكتور يعني اكو شيء انفكشنز يبقى عليه سنة؟ اي نعم اكو، هذا واحد منهم. هي تسأل بالبورد مالته enumerate the antibiotics that may be used for year. فهاي واحدة من الأشياء اللي نستخدمها for year. ليش؟ شنو السبب؟ شافوا ممكن يكون ممكن ريكرنس مالته عالي أو ممكن يكون ريزيستنت بعض الأحيان، فلهذا يضطروا أنه يمددون الفترة to confirm that the antibiotics is works in. هنا خلصت محاضراتنا طلاب. أحد عنده سؤال؟ طلاب افتهمتوا؟ موضوع سيلياك ديزيز جدا مهم ترى، يعني كل المحاضرات يمكن اغلبها تنقري، ممكن تقراها ممكن تناقش بيها، بس السيلياك
مو شقة. وايضا محاضرة inflammatory bowel disease ايضا مهمة جدا.